ஸோ வெல்கம் யூ ஆல். நான் பேசுறது கேட்குதுன்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க சாட் பாக்ஸில். எஸ், வெல்கம் மிஸ்டர் ஜனா கிருஷ்ணன் வேதாச்சலம், வெல்கம். மிஸ்டர் கிஷோர், மிஸ்டர் ஞானசேகரன், வெல்கம். அருண்குமார், மாலை வணக்கம். சந்திரசேகர், மிஸ்டர் தாமோதரன், வெல்கம். மிஸ்டர் ககன், ஷர்வின், வெல்கம். மிஸ்டர் கார்த்திக், மிஸ்டர் கிஷோர், கிருஷ்ணகாந்த், வெல்கம். குமார் சேகர், மகேந்திரா, மிஸ்டர் மணிகண்டன், மிஸ்டர் முகமது, வெல்கம். முரளி, நந்தகுமார், நூர், ரூபா, மிஸ்டர் பன்னீர்செல்வம், பிரகாஷ், பர்வீன், ராதாகிருஷ்ணன் ராமசாமி, வெல்கம். பாலாஜி and Senthil and many more. I welcome you for this wonderful program. உங்கள் அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து தமிழில் தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாரும் தமிழில் கேட்டதுனால நான் தமிழில் பேசுகிறேன். ஸோ சம்படி இஸ் ஃப்ரம் பெங்களூர். உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன், குட், வெரி குட், ஃபைன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா சர்டிஃபைடு இஎஸ்ஜி ப்ராக்டிஷனர் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். எதனால் இந்த கோர்ஸ் நம்ம படிக்கணும், உண்மையாக நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்ன, அதை பற்றியான நம்ம ஒரு விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, எவ்வளோ பேருக்கு வந்து இஎஸ்ஜி இதை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்கன்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் சேட் பாக்ஸில் வந்து எல்லோரும் கொஞ்சம் ஒரு ஆக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால எல்லாரோட ஆடியோவும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எஸ், வெரி குட். மிஸ் ஜபராஜ், எஸ், ஓகே, குட், வெரி குட். யா, நைஸ் டு மீட் யூ. தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஜனகிருஷ்ணன். ஜானகிராமன், எஸ், ஜானகிராமன், வெல்கம். ஃபைன், ஃபைன், வெரி ஃபைன். மிஸ்டர் முகமது, குட் ஈவினிங். எஸ், அதாவது இஎஸ்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேன்சியான வார்த்தை கிடையாது. இது வந்து ஒரு கம்பல்சரியான ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலா, பிஸ்னஸ் ஓனரா, ஸ்டூடெண்டா டைப் பண்ணுங்க. ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் டபிள்யூன்னு டைப் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. பிஸ்னஸ் ஓனர்னா பின்னு டைப் பண்ணுங்க. எஸ், ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிறீங்க. ஸோ நான் ஒரு மிஸ்டர் ஜபராஜ் வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ மார்னிங் வீட்டை விட்டு கிளம்பி போயிடுறோம், ஈவினிங் வந்து நம்ம வர்றோம். ஸோ வாட் இஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் ஒர்க்கிங்? என்ன நோக்கத்துக்காக நம்ம வேலை செய்கிறோம்? டைப் பண்ணுங்க. என்ன நோக்கம்? நம்மளோட முதன்மையான நோக்கம் என்ன? டு இம்ப்ரூவ் தி ஆர்கனைசேஷன். வெரி குட், ஃபேண்டாஸ்டிக். That's a very, very nice question. Answer. Earn money. Beautiful. Okay. Earn money. சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ரைட், நத்திங் ராங். ஏர்ன் மணி அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஓகே, ஓகே. நம்மளோட கேரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். எதுக்காக கேரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சேர்றோம். அப்படி சேரும்போது நம்ம அவங்களுக்கான சில ஒர்க் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் அவங்க நமக்கு வந்து சேலரி தர்றாங்க. தட் மணி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. நான் இன்னைக்கு வந்து இஎஸ்ஜி அதோட டெக்னிக்கல் பார்ட்டை பற்றி நான் பேச விரும்பலை. அந்த இஎஸ்ஜி நம்ம படித்து நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷன் தேர்ந்தெடுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? ஓகே, நமக்குன்னா உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ், இதை பற்றி தான் பேச போகிறோமே தவிர இஎஸ்ஜினா என்ன, அதில் எத்தனை வகைப்படும், அதோட டெக்னிக்காலிட்டி என்ன, இது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு தான் தேவை. இன்னையோட 1 hour ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு
இதோட நோக்கம் என்ன, இது எப்படி இம்பேக்ட் ஆகுது நம்ம லைஃப்ல, அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். ஓகே. ஸோ ஏர்னிங் மணி இஸ் எ பியூட்டிஃபுல் திங். எப்போ வந்து நமக்கு நிறைய சம்பளம் தருவாங்க? ஓகே. எப்போ நிறைய சம்பளம் தருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெரி ஸ்மால் திங். நம்ம எப்போ நம்ம கம்பெனியோட கோலுக்கு வேலை செய்கிறோமோ அப்போ நிறைய சேலரி கிடைக்கும். பிகாஸ் நானும் என்னை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். பிகாஸ் நிறைய ஜாயின் இருக்காங்க. ஸோ எப்போ நம்ம கம்பெனியோட கோலுக்காக வேலை செய்கிறோமோ அந்த சமயத்தில் நமக்கு நிறைய சேலரி கிடைக்கும். இதான் சிம்பிள் ரூல். ஒர்க் ஃபார் தி கோல் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். when you are different from the, it is depending upon the company to company மாறும். பட் பொதுவாக வந்து அது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனராக இருக்கட்டும், யாருக்கு இன்க்ரிமெண்ட் தருவாங்க, யாருக்கு ப்ரொமோஷன் தருவாங்க அப்படின்னா, யாரோட ஒர்க்கு வந்து அந்த கம்பெனியோட கோலுக்காக இருக்குதோ அவங்களுக்கு நிறைய இது தரும். ஸோ இது வந்து ஃபைன். இது வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயம். இப்போ நாம் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வேலை செய்யும்போது அவங்களோட கோலுக்காக வேலை செய்கிறோம். பட் அது மட்டுமே பத்தாது. நமக்கும் வந்து அந்த கேரியரில் வந்து நம்ம டாக்டர் கலாம் சார் சொன்ன விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. டோன்ட் லவ் யுவர் கம்பெனி, லவ் தி ப்ரொஃபஷன். அப்படின்னா என்ன? நீங்கள் என்ன கம்பெனியில் வேலை செய்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் நேசிக்காதீங்க, ஆனால் உங்கள் ப்ரொஃபஷன் நேசிங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு என் வாழ்க்கையில் அவரோட ப்ரொஃபஷனை வந்து ரொம்ப அதிகமாக நேசித்த ஒரு மனிதர் வந்து டாக்டர் அப்துல் கலாம் சார். எத்தனை பேருக்கு கலாம் சாரை பிடிக்குன்னா கேன்னு டைப் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவர் சொன்னார்னா நம்ம அதை ரிசர்ச் பண்ண அவசியம் கிடையாது. அவர் அவ்வளோ ஆழமாக ஒரு விஷயங்களை வந்து அவர் புரிஞ்சு செய்வார். அவர் மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டடான ஒரு எம்ப்ளாயை பார்க்கவே முடியாது. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி யாராவது, பொதுவாகவே கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயினாலே வந்து அந்தளவுக்கு டெடிக்கேஷன் இருக்காது. பட் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அவரோட டெடிக்கேஷன் வந்து ஸ்கை இஸ் த லிமிட். அந்த அளவுக்கான டெடிக்கேஷன் வேலை செய்கிறாரு. அதுக்கான பலன் வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டு கிடைக்கல, ஆனால் வேறொரு விஷயமா வருது அவருக்கு. ஸோ நேச்சர் அப்படி தான். நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்து டெடிக்கேட்டாக வேலை செய்வோம். அந்த கம்பெனியில் விஷயங்களுக்காக நிறைய வேலை செய்வோம். நம்ம நினைப்போம் அவங்க நமக்கு ரிவார்ட் தருவாங்கன்னு. மேபி கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுக்காட்ட கூட அந்த லேர்னிங் மூலமாக உங்களுக்கு வேற எங்கே இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அந்த ரிவார்டு வரும். ஸோ இதுதான் அந்த கான்செப்ட். ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டீங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 பேர் வந்துட்டீங்க. ஸோ நான் வந்து என்னை பற்றி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். மை நேம் இஸ் எஸ் இளங்கோ. நான் பேசிக்கலி மெக்கானிக் இன்ஜினியர். ஐஎஸ்ஓ உட்பட்ட ஒரு 12 ஸ்டாண்டர்டில் லீட் ஆடிட்டர். ஒரு 5 வருடமாக மார்க்கெட்டில் கேட்ட வார்த்தை இஎஸ்ஜி, ஈகோவாடிஸ், சஸ்டைனபிலிட்டி இப்படிங்கிற வார்த்தைகளை கேள்விப்பட நான் என்ன பண்ணேன், என்னை வந்து அதை பற்றியான சில கோர்சஸ்லாம் நான் பண்ணி நிறைய அதுக்கான ட்ரைனிங் நான் எடுத்து நானே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 60 ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்த சஸ்டைனபிலிட்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதில் நுணுக்கங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டு, ஸோ என்னோடய கேரியரை வந்து அதில் நான் மாற்றிக்கிட்டேன். ஸோ மாற்றும் போது கிடைச்ச சில விஷயங்களை தான் நீங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஓகே. அது எப்படி உங்களோட கேரியருக்கு பயன்படும். ஸோ முழுக்க உங்களோட கேரியர், உங்களோட பணம், உங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட், இதுதான் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம். நீங்கள் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக எதிர்பார்க்காதீங்க. சப்போஸ் என் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு நிறைய டெக்னிக்கலாக நிறைய சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது வந்தீங்கன்னா மன்னிக்கவும். இது வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் கிடையாது. முழுக்க இந்த இஎஸ்ஜியை நம்ம லேர்ன் பண்ணி நம்ம எப்படி வந்து லைஃப்பில். ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டங்க. ஏன்னா வந்து 99% நம்ம ஆல்ரெடி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் கொடுத்துருந்தோம் தமிழ் தான் சொல்லிட்டு. பட் ஸ்டில் ஐ வில் யூஸ் இங்கிலீஷ் as much as possible. Is it okay? Thank you very much. Thanks for your understanding. I will mix English as well as Tamil also. Because main thing is you have to understand the requirement. இது என்னங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Fine. Thank you very much. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு யாருக்கு வந்து நிறைய மரியாதை இருக்கும், யாருக்கு கேரியரில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்னா those who are knowledgeable and skill உள்ளவங்களுக்கு எங்கே போனாலும் மரியாதை. யூ கேன் டிமாண்ட். இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்கன்னா கேன் டைப் பண்ணுங்க. நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் அதிகமாக இருக்குதோ, மோர் தி நாலேஜ் மோர் தி டிமாண்ட். எக்கச்சக்கமான நாலேஜ் உள்ளவங்க. சரி,
நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியர் அப்படின்னா நம்ம மைண்டு வந்து ஸோ நான் மெக்கானிக் இன்ஜினியர்னா மெக்கானிக் மட்டும் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான கான்செப்ட். 360 டிகிரி நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும். உதாரணத்துக்கு மேனேஜ்மெண்ட், இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த ஒரு டெக்னாலஜி யாராவது சொல்ல முடியுமா? லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ எல்லாருமே கற்றுட்டு இருக்க ஒரு டெக்னாலஜி யாராவது சொல்ல முடியுமா? இறங்கு சாமி. லேட்டஸ்ட்டாக ஏஐ வெரி குட். மிஸ்டர் சரவணகுமார், முகமது, பன்னீர்செல்வம் எல்லாம் சொன்னீங்க. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், எஸ், டிஜிட்டல் வேர்ல்டு. இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து ஒரு 3 வருஷத்துக்கு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடையாது. டிஜிட்டல் வேர்ல்டு. ஸோ உங்களுக்கு காக்ரோச் தெரியுமா? காக்ரோச்னா என்ன? கரப்பாம்பூச்சி. கரப்பாம்பூச்சி தேரின்னு ஒரு தேரியே இருக்குது. என்ன கரப்பாம்பூச்சி தேரி அப்படின்னா, ஜப்பான்ல ஹிரோஷிமா நாகசாகில பாம்பு போட்டாங்க, எல்லா உயிரினங்களும் அழிஞ்சிச்சு. ஆனா கரப்பாம்பூச்சி மட்டும் அழியல. அதை ரிசர்ச் பண்ணாங்க. கரப்பாம்பூச்சி ரிசர்ச் பண்ணும்போது கடைசியாக கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, கரப்பாம்பூச்சி எந்த சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் தன்னை மாடிஃபை பண்ணி அந்த சிச்சுவேஷன் தகுந்தபடி அதை அக்காமடேட் ஆகிக்கும். அதோட மியூட்டேஷன் தேரி, it will mute itself to accommodate to any situation. If it is very high temperature, then also it will survive. If it is a low temperature also, it will survive. There is no humidity at all, it will survive. If you put it in the water also, it will survive. That is called cockroach theory. நம்ம வந்து ஒரு காக்ரோச்சை பார்த்தா அடிச்சு தூரத்து போட்டுருவோம். பட் வி காட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தி காக்ரோச். நாமளும் இந்த எக்ஸ்டர்னல் வேர்டு மாற மாற வி ஷுட் அடாப்ட் டு தி எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா, யூ காட் டு சல்யூட் தி காக்ரோச். யூ டைப் சி in the chat box. C means cockroach. I salute cockroach. முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, the technology will change every 10 years. நம்ம வந்து ஃபோன் வச்சுருந்தோம், தென் நோக்கியா ஃபோன் வந்தது, அப்புறம் மொபைல் ஃபோன் வந்துச்சு. எவ்ரி 10 years டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஆச்சு. Now every 3 months the technology is changing. Every 3 months. For example, before 3 months, actually before 6 months, I was undergoing some AI training, ChatGPT and so many others. But thing is that அதெல்லாம் படிச்சு எக்யூப் ஆகுதுக்குள்ள அது ஆல்ரெடி மாறி போச்சு. Now DeepSeek is not released in India. அது வந்துச்சுன்னா ChatGPT is out. See the way the external environment is changing, and we should also change. அப்படி நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக சேஞ்ச் ஆனால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்? இஃப் யூ சேஞ்ச், பட் என்ன சொல்ல போனீங்கன்னா, அந்த டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஆகும்போதே வி சேஞ்ச் தி ஏர்லியர் ஸ்டேஜ். எந்த அளவுக்கு ஏர்லியராக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ, தென் ஒன்லி வி கேன் ஏபிள் டு கெட் தட் ஸ்வீட் போர்ஷன் ஆஃப் தி சேஞ்ச். இஃப் யூ டிலே, இஃப் யூ லேட், தென் யூ வில் பி அண்டர் ப்ரெஷர். ஸோ இதுதான் வந்து தேரி. அதனால இஎஸ்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு நியூ கான்செப்ட் மார்க்கெட்டில் வந்திருக்குது. ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இட் இஸ். ஸோ இஃப் யூ ஆர் சேஞ்சிங், it will be highly helpful. If you are accommodating that change, accommodating that new requirements, understanding that new requirement, nothing wrong in understanding one extra technology. So இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இஎஸ்ஜி பத்தி நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி 1850 the industrialization started. 1850 to 1950, nearly 100 years. 1950 வரை it is called industrialization area. So Thomas Alva Edison something, he invented something, and steel was invented, and automobile and many factories, Ford, many factories, GE, General Electric, like the big companies they opened.
So industries developed very fast. we are also enjoying the benefit of the industrialization. Very smart. Sitting in our office, sitting in our home, you are enjoying everything. You are learning. But due to the industrialization, they were not expecting that we are also spoiling, polluting our environment. So environment pollute பண்ண என்ன ஆகும்? So இது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிட்டு we are in a danger. What danger? If you are not taking any action now, if you are not able to reduce the emission as if in the year 1850, before 2050, our world is in danger. நம்ம உலகம் வந்து ஒரு பேர் ஆபத்துல இருக்குது. 1850 உள்ள எமிஷனுக்கு நம்ம மாறல, அதை விட கம்மி பண்ணல அப்படின்னா நிறைய சுனாமிஸ், நிறைய இயற்கை பேரிடர்கள். இப்பயும் ஒரு பாருங்க, திருநெல்வேலியெல்லாம் மழை பெய்யுமா? அங்க திடீர்னு வெள்ளம், கொடைக்கானல வெள்ளம் வருது, கேரளால வெள்ளம் வருது. இதெல்லாம் வந்து எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாம்பிள் தான். பட் பெரிய பெரிய பேராபத்துகள் கண்டிப்பா வரப்போகுதுன்னு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ த வேர்ல்ட் இஸ் இன் வெரி பிக் டேஞ்சர். அப்போ இந்த டேஞ்சரை விட்டு வெளில வரணும் அப்படின்னா நம்ம 2050க்குள்ள, 50க்கு எவ்வளோ நாள் இருக்குது? 25 இயர்ஸ் தான் இருக்குது. 25 இயர்ஸ்க்குள்ள நம்மளோட எமிஷனை 1850 எப்படி இருந்ததோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கம்மி பண்ணணும். Yeah, to affect the danger zone. Only reduce the emission, but no reduce the water. No, yeah. Yes, correct. You got to reduce the emission. I will tell what is emission and all. So, இது செய்யறது மூலமாக தான் அந்த வேர்ல்டை காப்பாற்ற முடியும். இன்னும் நமக்கு அந்த அவேர்னஸ் வரல. பட் அறிஞர்கள் லெவலில், பெரிய கவர்மெண்ட்ஸ் லெவலில், பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் கியோட்டோ புரோட்டோகால், இது மாதிரி நிறைய மீட்டிங்ஸில் இதுக்கான சீரியஸ் ஆக்ஷன் எடுத்து ஒவ்வொரு நாடுகளும் வந்து நிறைய சட்டங்களை கொண்டு வரப்போகுது. என்ன சட்டம்? எல்லாரும் இது உங்களை எமிஷனை மெஷர் பண்ணுங்க. எமிஷனை மெஷர் பண்ணி நீங்கள் அதுக்குள்ளே கொண்டு வரலன்னா யூ வாட் டு ஸ்டாப், எனக்கு பிஸ்னஸே வேண்டாம் அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணுற அளவுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. GH எமிஷன், கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு கவர்மெண்டோ ஒரு கம்பெனியோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் இல்லை. எவ்ரிபடி ஹாஸ் டு பார்ட்டிசிபேட். We are all here. 65 people are available. Everybody has to participate. This is called sustainability. What is sustainability? Whatever we do today, it should impact future positively. It should not go in a negative way. We should not damage. We should not eat their property. Petrol, diesel and all, it is not our property. It is a property for our children also, our generation also. And we should not exploit everything. So this is a danger. So இந்த டேஞ்சரை அவாய்ட் பண்ணா 2050க்குள்ள வந்து இதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும். இந்த டேமேஜ் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ். இட் இஸ் நாட் தி somebody else. Only the industry only damaged. So that industry has to pay the penalty for that. எந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்னால இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியை நீங்கள் சரி பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத இப்போ ரூல். அதான் இஎஸ்ஜி. இஎஸ்ஜினாலும் சஸ்டைனபிலிட்டினாலும் சேம் தான். சஸ்டைனபிலிட்டி மீன்ஸ் நம்ம செய்கிற வேலைகள், நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வருங்கால சந்ததிக்கு பயன்படுறதா இருக்கணும், அல்லது வருங்கால சந்ததியில் வந்து பாதிக்கக்கூடாது. இதுதான் சஸ்டைனபிலிட்டி. ESG means, and ESG means sustainability, how we are implement in a company, in an industry, because that people only spoil everything. So they have to do it. So this what ESG means, and many environmental, social governance, law, regulations, rules, notifications, everything we are going to see in very, very soon. So all the companies,
You imagine how many companies are available. In India itself, lakhs of companies are available. So every company has to measure their GH level, greenhouse gas emission. Still, nobody knows what is GHG. But very soon, we should measure the GHG and we got to submit to the government. எப்படி வந்து ஒரு கம்பெனி அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், ப்ராஃபிட் லாஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் தே ஆர் சப்மிட் டு கவர்மெண்ட். Similar way, every year they have to submit their GHG level to government. And it should be within some limit. Otherwise, there will be a heavy tax. Otherwise, they will ask to close. அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, how many GHG calculation accountants are required? Lakhs and lakhs of accountants are required. GHG accountant. So, this is the problem. And there are opportunity for people like us. நம்மளே மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், how much money you want to invest, how much, it is a very difficult course, first of all. So, completing CA is very difficult. And they are running their own profession. Similarly, equivalent to chartered accountant, there is another profession is going to come, that is ESG practitioner. So the practitioner can go to a company and they can able to calculate their GHG removal, GHG source, CSC, so many things are available. Like that is a accountancy. What is accountancy? How much GHG gas you emitted, how much GHG gas you saved. So there is a balance sheet similar to our financial accounting. It is going to come. It is going to come, not now. Very, very, very soon it is going to come. At that time, there will be a huge requirement for GHG professional or ESG professional. I will show some government also nowadays, SEBI, Stock Exchange Board of India, they already released a circular that the top 1,000 companies, they should implement ESG and they would submit the report. That report is called BRSR. Already they have given the notification. Now it is only for the 1,000 companies. In future, it will be for all. All company has to follow BRSR. They have to submit BRSR statement along with their financial statement. So imagine how much huge load, huge opportunity in front of us. Similarly, many regulations are coming nationally and internationally. I will show some paper clippings for your understanding. Can somebody read this one? வாசிக்க முடியுமா? The heading மட்டும். ESG jobs in India sees 223% rise since 2019. 2019 onwards. This is an article from ESG job in India since 223% rise. Yeah. Since rise in 2019. Okay. So after some time you can read this one. I will share this in your WhatsApp group or in your mail ID. And please do not take any notes and all, because I will give this PPT and all for you. And I will show one more clippings. Anybody else can read this one? So English is okay for everybody, because somebody is requesting me to talk in English. Is yes, English is okay for everybody? Yes, sir. Super. Thank you for understanding. I'll talk very simple English. That only I know. Fine. Low carbon economy demands workforce with green skills. India to create 30 million green jobs by 2030. Yeah, green job means this GHG calculations, GHG accountant and ESG practitioner. These people are called green jobs. I'll also share this link to you. This also came in some magazine, ET government.
Similarly, if you go to any Google and search for this type of article, there are thousands of articles are available. This is a one proof that there is a huge demand for job market. So now we understand what is sustainability, what is ESG, and why it is very important, because it is mandated by the governments. And very soon there will be a huge demand for these green jobs. So previously we have seen why you are going for a company, why you are coming for a job. The ultimate thing, as far as we are concerned, we have to make money out of it. Because based on our money only, our family is living, our children, our future, everything is based on the money what we bring to our family. There's nothing wrong in that. So who will be paid very high? Those who are knowledgeable, they will be given high salary. Okay. And those who are useful for the organization. Suppose one act has come that every company, they have to submit that ESG reports. But you are ready. You are going and tell that, yes, I already experience in ESG. I know how to make the reports. Then they will see you as a good person, and they'll give increment and other benefits. This is a second thing, but the first thing is, by implementing ESG, we can able to save our earth. The most important thing is, we should have our own responsibility to save our Mother Earth. How many of you love our Mother Earth? Please type, I love my Mother Earth. Please type, everybody, please. Because that is a starting point. It is having both benefit, carry benefit also, and the same way we are also, I love my Mother Earth. Yes. Please type, everybody. Because that is the starting point. If you don't feel that one, then it will become something, this also like another job. So whatever you do it, today you are attending some program, something goes in your mind. Tomorrow you will do something different. That will really matter for our Mother Earth, because our Mother Earth is giving everything to us. And this is the right time you have to return this gratitude to our Mother Earth. And you got to give whatever best possible to Mother Earth, you got to do it. We are in such a difficult situation. Good, very good. Thank you for everybody who typed I love my Mother Earth. Because that love and attachment should be there always. Okay. So we have seen what is sustainability, what is ESG, why it is important. And you know, the top governments, they are going to insist this one. There will be a huge market is available. And finally, as a person, we got to bring a lot of money to our family. That is our real purpose. So, by understanding, by the knowledgeable people will be given high salary. That is different. But which knowledgeable? I'm going to give one example here. Some 25 years back, if somebody's in my age, they can able to understand that there was a boom, very big boom for Java. You know, yeah, Java is a computer programming. It's a, yeah, subject matter, yes. There is a, Java is a internet related software programming. There was a huge demand for Java. So people like me, who passed the college with a high mark, they go to a company and they are settled. But the people who are not doing well, those who are unemployed, they went to some computer institute, they learned Java, JavaScript and all. And they got very good opening in USA and other countries. And now, if you are seeing, they are 10 times or 100 times better than us. Because when the demand meets the knowledge, then
you will be getting highly paid. If you are having knowledge, but there is no demand, there is no use of that knowledge. The knowledge has to meet the demand. I know there is going to be a demand. When you are knowledgeable in that area, it will fire. This is a second boom I'm seeing. The first boom is Java. In my life, I've seen. After that, a knowledge boom is coming only in the area of ESG and AI. Now, AI also become a very, very attractive and going to dominate the earth for coming days. These two things will, two things are very much emerging knowledgeable area. So those who are interested, they can learn. You need not learn everything, at least the application of various AI tool. Please type in the chat box how many AI tools you know. I know 21 AI tools. Yes, very good. Yes, Prakash. How many AI tools you know? Because in ESG also, we are going to teach AI. Okay. So in this AI, in this ESG, what are the things we are going to learn? Yeah, first one is what is sustainability, what is ESG, and what is called materiality assessment. What is materiality assessment? In ESG, environmental, social, and governance, there are three pillars in ESG, sustainability. One is environment, social, and governance. What is environment? Whatever we are knowing about, whatever which is impacting environment, that is called environment subject. But what is social? The relationship with another human, another man, another living things. For example, your employees, your customer, your neighborhood, your government, all are called social. So you are having two work. One is you have to take care of your environment, and the second thing you have to take care of your social aspect also. Because ultimately, sustainability or ESG is going to help another human being in the long run. But if you are not taking care of your employees properly today, then it is a fun. So ESG means you have to take care of today and tomorrow also. So that's the reason there are two things, environment and social. How we can do it? Yeah, relation with shareholder, local communities, shareholders, human rights, everything. Yes, Mr. Yovaraja, correct. So how we can do is by doing a fantastic governance. What is governance? Understanding the stakeholder needs, and you have to make your policies, procedures, providing resources. These things are called governance. So three aspects. So before starting, I will explain what is ESG within another 10 to 15 minutes, so that it will be useful for you. Okay. So the number one is materiality assessment. What is materiality assessment? In environment, there are hundreds of subjects are available in environment. All are not applicable for every organization. Okay, some people are using water very much. But in a service company, they do not even use any water at all. So water is not a topic for a service company, but water is very much important for a textile company. There they are using water. Similarly, social, similarly governance. There are hundreds of subjects are available, but what is relevant for us and our stakeholder, that is called materiality assessment. That is a step number one. First, you got to collect all the data. What are the topics we are going to cover in ESG? That is called materiality assessment. Because there is a big demand for people who are able to write the materiality assessment. Okay. Number two, after the materiality assessment is completed, we should be able to write various policies and procedures to meet the materiality topics. For example, for a company, water is a materiality topic. For some company, electricity is a materiality topic. So how to reduce water, how to reduce this one,
For all the company, GHG emission is one of the material topic. So how to reduce it? You have to make a policies and procedures. You have to train the people. And you have to make a lot of key performance indicators so that we can be able to measure it. And we have to conduct an internal audit so that things are always all right. So this is the work for any ESG professional. In that, one of the important thing is that you should be able to calculate greenhouse gas emission. I will explain another 5 minutes what is greenhouse gas emissions. So greenhouse gas emissions, there are 6 types of gases which are called greenhouse gases, which will absorb the heat from the sun. You know, our earth is covered with the atmosphere. There is sun there. From sun, heat is coming, which is entering into our atmosphere. But all the gases, they reflect the heat, but there are some methane, hydrocarbons, like that. There are 6 gases are available. That gases, it absorbs the heat. When it absorbs the heat, naturally our earth will become warm. It's called global warming. So how to control it? Who is the culprit who produced the GHG gas? The industries. Industries are producing the GHG emission, so they have to control that GHG emission. If they are controlling it, then we are safe. Yes, 7 gases, including our water vapor. The thing is, we know that one. For example, I'm a service company. I have only one office with two tube lights and 1 fan. I'm emitting. Please type yes or no. I'm having a small shop. For example, a saloon. They're having only 2 tube lights and 1 fan. Yes, they are also emitting. How they are emitting? So emission means we are not creating that gas. But when you consume the electricity, from where the electricity is coming? It is from NABL or Ennur, all these thermal power plant. There they are consuming coal as a fuel. So when we are switching on the tube light here, when you are consuming electricity here, indirectly we are emitting at NABL or Ennur in the thermal power station. Number 2, as Krishna Kant told, it is a depletion of resources also. Yes. Scope 2. This is called scope 2. So, for everybody's understanding, I'm giving small example, but there is a structured way of calculating GHG emissions. So, there are many standards are available. ISO 14064, Part 1, Part 2, Part 3, GHG protocol. There are CDP. There are many organizations. They have made some arrangements how to calculate this emission. So these emissions are made into 3 types. For example, type 1 is called scope 1. Type 2 is called scope 2. Type 3 is called scope 3. Scope 1, scope 2, scope 3. What is scope 1? Yeah, an organization which is consuming their energy. For example, a company, they are having a diesel generator. So through diesel generator, they are consuming their diesel and all. So it is called scope 1. In the class, it will be very deeper, but I'm just touching all the points. It is called a direct emission. Company owned assets also. Yeah, you are working on CDP. Very good. Okay. Company owned asset. Company owned vehicle. For example, a vehicle which is used for company own purpose. The owner of the vehicle is the company, then it is also coming under scope 1. What is scope 2? Any purchased electricity. So electricity we are not producing. We are purchasing from the grid.
So all these indirect emissions are called, this type of indirect emission is called scope 2 emission. 3, what is scope 3? Not only scope 1, scope 2, we are getting material from the supplier. So during transport, emission is happening. Within the suppliers, they are also consuming some energy. So there also we are emitting. And within the company, we do waste. So this is all called the upstream scope 3 emission. Similarly, our product will go to our customer during the transport. And when the customer is consuming our own product itself, this is also emitting. And the employee transport, business travel, this and all called downstream emissions. Please do not get panic. We are having all the method to learn everything with small examples, and you can able to understand, and you can able to calculate. Yes, upstream and yeah, scope 3 means, yeah, Prakash, scope 3 means not within the company. It is the boundary of the company. The emission is happening outside the boundary of the company. For example, within the company, if you are consuming some energy, it is scope 1. If you purchase it from outside and you are consuming it, it is scope 2. Scope 3 is not within the boundary of the organization, outside the boundary of the organization. For example, you are getting a raw material from your supplier to your place, some 100 kilometers. So within 100 kilometers, some transporter is transporting it. During the transport itself, we are consuming. Yeah, very long subject. And there are some softwares are available, some templates are available, so that if you enter the details, you can get it. We will also teach you how to get that emission data from IPCC. It's just a simple calculation only, but by looking at it, it looks very difficult. But this way we got to do it. So we are having one full day session on how to calculate scope 1, scope 2, and scope 3 with small examples. In scope 1, one example. Scope 2, one example. In scope 3, there are 15 categories are available. All the 15 categories, we have to work out with small examples, so that within a day, we can able to complete. You can able to understand how you can calculate GHG emission. In coming days, this will be very, very important. Scope is nothing but its own supply chain. Yeah. Scope 1, scope 2, and transfer material. Yes, very good. Yeah. Scope. All the scope calculation we will be teaching for you because it is a 5 days course. One day completely for GHG calculations. First of all, we should understand what are the terminologies available in the field of GHG calculations, various standards, various frameworks. Because we are not going to invent anything. All are available with the IPCC guidelines. So you have to go there and how to refer it, how to do our own calculations. Okay, this is one thing. And finally, when we make all the ESG, for example, please tell me how to reduce the emission from a transporter who is bringing raw material from Kanyakumari to Chennai. For example, how to reduce the transport? Please give some ideas. How to reduce the emissions which is taking place during the transport from Kanyakumari to Chennai. Fuel consumption, combined vehicle, very good. By diesel consumption, we can use electrical vehicle, very good, to measure the kilometers of the destination place. Muhammad, yes. Substitution method, Prakash. CNG gas you have to use, Yuvraj. Very good. See, how many answers are coming? Mr. Mahendra, you could use electric vehicle. By train instead of lorry, because there's a good thing that public transport system will always reduce the emission.
You can use train, goods. I need one out of box. This is not normal way. Of course, I appreciate you. You given good answers, but can you think something out of box? Electric vehicle, CNG, Sasikumar. Anything out of box? A factory should be in source. Yeah, local purchase. Damodaran. I would appreciate Damodaran. This out of box, really. I like it. Local purchase. So, previously, when you evaluate the customer, you see only the quality. Now you have to see quality and price. Now you have to see whether it is near or not. Local suppliers. So give importance for the local suppliers so that automatically you are reducing your emission. Similar way, the local employees. When you give job opportunity for the local employees, their transport will be less. Ultimately, the thing is that don't move. The transport movement has to be minimized. These are simple examples. I appreciate everybody who participated. Use BS6 model, search near suppliers, Mahindra, out of company to give. See, that's the reason you go to Hyundai factory, all the suppliers are nearby. So that, but they made everything because to reduce the cost, but it's not for the cost, it is also reduce the emissions. So now we have to think differently that during our supplier evaluation, you got to see whether your factory is nearby or not. Employees are nearby or not. Or the supplier also, you got to see their own suppliers are very near or not. Like that, you got to evaluate. So we got to change the total all our concept. So this is how we are doing it. So once it is completed, our EAG is completed. When you made, see, now itself you are given more than 10 to 15 improvement points. But out of country to you, more important. Yes. See, when we make all the improvements and everything, it is our responsibility to disclose our ESG to the entire world. What is disclosure? Disclosure means giving the details even without anybody's asking. That is called disclosure. So how your investor, nowadays investors are very, very conscious about ESG. For example, you are the investor and there are two, you want to invest with two companies. One company, they are more conscious on ESG. They implemented ESG and you can see that they are having a ESG certifications and ESG reports and everything. Another company, they do not bother about anything. They just produce the components and produce everything and they are, both are making profit. Which company you will give preference? With the ESG implemented company or non-ESG company? Please type in the chat box. As a common, it's a common understanding. Yes. Put type ESG or non-ESG. Yes. So the investor mind is totally now different. ESG, what the investor, what they are doing it, when they evaluate various companies, they collect their ESG reports and they are verifying it. Which company is better? These companies delivering water, some 10,000 liters. This company is using water only 5,000 liters. So let us prefer this company. Like that, the mindset of the inventor changed drastically. And thereby, they are contributing to our Mother Earth by selecting a good company. So that's the reason, although it is from the government, although it is going to be the requirement of any act, rules and law,
but for the investor also now taking care of the ESG requirement. Nowadays, you know, all the 1,000 companies in India, they are asking their suppliers to go for the ESG, because out of 149 requirements of BRSR, some of the requirements are supply chain. The supplier also should implement ESG. So it is a supply chain. A tier 1 supplier, OEM, original equipment manufacturer, they insist that tier 1 for ESG. The tier 1 is asking ESG from the tier 2, tier 3, like that. One day everybody has to implement ESG. So at the time, there is a lot of need for the people to understand ESG, GH calculation and everything. So coming to the subject, when we calculate GH emission and we are taking lot of good actions, very good actions towards ESG, and we are having handful of actions. We made a lot of things. Then they should be returned. How do you write your resume? You write your resume, your name, your date of birth, male, female, your address, education qualification, experience, your achievements, everything you are writing in resume. The same way, every year, every financial year, all the companies, it is going to be mandatory. All the companies, they have to write ESG report. Please type in the chat box, ESG report. This report is as good as your financial report. So many companies, they are having a financial report, that is a balance sheet. Like balance sheet, every year they have to make ESG report. What is ESG report? Whatever I have done towards my materiality topic, what are the things I have done towards sustainability, everything I have to list out in a report, maybe a 100-page report or 200-page reports. And we have to disclose it in our website, or many agents are available. Now you see, there is a huge requirement for people like you and me to be ready for writing the reports. There are many standards are available to write a ESG report, sustainability report. For example, GRI, Global Reporting Initiative, which is a globally accepted. 85% of the companies are using GRI only. Then you should understand what is GRI. And BRSR, in India it is BRSR, SASB. Our one of the European customer asking ESG report and GH accounting. Without that, they will not take our product. Mahindra, very good. Sure. So can you, is it possible, Mr. Mahendra, to unmute and talk? Very interesting subject. Because yes, sir. Yeah, Yes, please. sir. Tamil kuda pesalam, whatever language you can talk. Tamil konjo, sir. Okay, Because, talk in English. Yeah, please. Yes, sir. So what is your experience? Who is our customer? Yes, European customer is there, sir. Since 4 years we are supplying to him solar product. Okay. So now he is continue asking for that ESG and GHG like that. Very good. Without that, they are not allowed to us to purchase product. Very nice. So thank you, Mr. Mahendra. So can you give a big applause to Mahendra? Even though you are in your home, no problem. You clap it, it will go online to Mahendra. But thank you, Mahendra. Very good. Yes, sir. Now, you see, I'm not telling something imaginary. Now, customers started asking GH calculations and ESG report. Now they are requesting it. Yes. But after some time, yes, it will be compulsory. They are putting for charges for that, sir, also, if we have not. Yes, right. So now you understand the seriousness. ESG industry is not at all started. Still, you see the requirement. When the government has come out with various laws and act, unimaginable huge requirement will come. Okay. This is what about the ESG report. We will tell you how to
write a report in the fourth day. We'll use some scenario, and we can able to see some 10 reports. Already reports are available. So you can see the reports and you got decode how they made the report. I'll give the format. It is available in the GRIS come out with various standards. So we'll give the standards also. We'll also teach you how to write a reports. And in front of us, you would write a report and give to us. Because writing a report, unless we write, we cannot understand. Yes. BRSR formats are available. It is there. Yeah. My customer is conducting ESG assessment yearly, GH data verification certificate without obtaining marks or verification. In the future, will without this criteria, we can't continue connections for future. Yes, Yuraja. This is what we are telling. Okay. Now, the next question is, say, so far there is a huge demand for writing all these things. I'm opening another aspect. That means how we can ensure that your GH calculation is correct. How to ensure that your ESG report is correct. Yes, Mohammed, I am coming to the subject only. How to do ESG audit? Yes. So how to ensure that your GH calculation is correct? How to ensure that your ESG report is correct? So then there is another discipline is coming, that GH verification. GH verification means you have to undergo a training called GH verification validator training. So we are planning that training also very soon. We are yet to seek accreditation from IPC. We are under the process of getting the approval. Once we got the approval, we are the first accreditation body in India to give accredited GH verification verification and validation lead verifier course that we are planning. Very soon you'll be getting it. So there are again requirements nowadays, as Mahendra told, or Rupa and Mohammed, he told, you have to make a report and give to the customer. They are very happy. The next question is how to ensure that that reports are correct. So another discipline is opening up, GH verification validators. Once the report is ready, somebody has to audit the report and they would give the report. It is called the external assurance. It is called the external assurance report. Please type it in the chat box. External assurance report. So what is external assurance report? You made the report and some other agency, third party, they have to come and audit your external assurance, your ESG report, and give the report. That is called external assurance report. You know, there are some lead auditors are available to conduct this external assurance. I am one of the lead auditor as per AA 1000 sustainability standard. Only 12 people are available in India. I am one of them. So I can audit any ESG report and give my own assurance statement. This will be accepted all over the world. Now, there is a huge requirement is going to come for external assurance report verifier also. Thank you very much, Saravanan. Another discipline is going to come, ESG verification auditor. You know how much people are charging for verifying one ESG report? Because I become the auditor, I get some inquiries from Dubai, mainly from UAE and other countries. Because there in UAE, they made from January 1st, 2026 onwards, everybody has to produce their GHG emission report and ESG report. Already it is declared, but in India it's not started, but other countries, European countries, under they started. So they are looking for somebody, cheap people from India to give the assurance statement. I'm giving a lot of quotations. How much I'm charging, 1,200
per day. Still, they are telling that you are cheap. $1,200 per day. Imagine how much it is coming. Around 1 lakh rupees. If I charge 1 lakh rupees per day, still they are telling that it's cheaper because that country is very costly. Yeah, Yuraji, he knows very well. Still he is telling that it's cheaper because people are charging like anything because there is no people are available. Qualified people are not available. So this is what all about. So past 5 years we are working on EcoVadis rating. We are given consultants for more than 86 submission we made it. 42 people are more than 50% of people got gold rating. Only one customer got platinum rating. And more than 22 people got silver rating. Very few got bronze and 2 people got committed. So our experience in sustainability, EcoVadis rating, ESG rating is very high in India. So we thought we ought to transfer this knowledge to the people so that this will support our country. See, charging $1,200 is not good actually. It's good for me, but what about the people? So we got to produce a lot of assessors, verifiers, some practitioners, so that I can, as an individual, I'll be very happy to produce a lot of talented people in the market so that in turn they will support our country, our world. So that's a whole idea about this one. So that's the reason we would come. This is a first course come out in the market for a practitioner. So what is practitioner? So practitioner means the person who go and dirt his hands. So who should be able to implement it the next day. So that is called practitioner. So we made a 5 days program. The first day we will be talking about the basics, including materiality assessment. Day 2, we are going to cover around 12 to 15 material topics. Water, GH calculations, not GH calculation depth level, what it is, and the social aspect, labor, child labor, human rights, governance like information security, ethics. Those things will be covered in the second day. Third day, fully for GH calculation. Morning to evening, we are going to conduct a lot of exercises and you can able to understand. Yeah, you are also a practitioner. Very nice. Yes. Fourth day will be you have to conduct. You should be able to understand what is a GRA reports and BRSR reports. In the morning, we will be talking about the GRA reports, and the afternoon BRSR report. So both the reports, we can review some reports, understand how it is written, and some of the portion of the report you should be able to write and you got to understand. So this is a fourth day. Fifth day will be various ratings, various standards, and how to move our carry to the next level. So those things will be covered. And the end of the day, we will be having an examination, and after the evaluation examination, we will be given a certificate. So after getting the certificate, I am sure that you can able to practice it. Okay. Any standard format? Yes, yes. Yes, the reports are available. If you go to see, that's what. It's a very, very right time you ask this question. I'm going to give you 2 bonuses after the completion of the course. The first bonus is that whatever we collected in the last 4 or 5 years, I have created a e-library. What is e-library? In the library, all the ISO standards, for example, ISO 14064, ISO 14044, that is a life cycle assessment, 14025, ISO 50001, 27001, all the ISO standard we collected for the past 4 years. Everything will give it at free of cost.
The original cost of each ISO is, more than 500 rupees. And we'll be giving all GRI standards. More than 15 to 20 GRI standards are available. All the GRI standards will be given. All the templates we used for the AG implementation without any company name and logo, templates, Word document, editable document will be given to you. So that the next day you can be able to implement. If you take it as a whole, it costs around 25,000 rupees. Why I'm giving it? Because knowledge should be free. Because when you use our template and you implement some, you ask some GH calculations template, you are using UNFCC templates, we will be giving. GH protocol, they are also giving their own latest template that will be giving to you. Yes, lot of EAG softwares are now coming up. We'll give you the list of softwares. That also will suggest what are the softwares for life cycle assessment, GH calculations, report writing, and all. We will not give the software. We will know what are the software you got to use. That and all we will suggest you. So I'm going to give you a library which I used every day. I'm using it. All the templates will be given to you. So that the next day you need not waste 5 years to collect all these informations, and you got to pay some money to get some important documents. That and all will be given. All the templates of your EAG reports, BRSR reports, all the templates will be given with the sample. Because why sample is required? Templates are very good, but when you type it, you'll get a lot of doubts. So you can go to the sample and you can write the reports. Not only that, the next gift I'm going to give is that because 5 years journey is very big journey in this industry. So I'll show some examples. I'll be giving like this lot of links. UNCC links, SDG links. If you go there, this and all the international organization, there they are conducting free courses. See, course catalog. Lot of free courses they are conducting. I'll be giving that link so that you go there, log in yourself, download it, you learn it. After the completion of your learning, you will be given a certificate from UNGC, United Nations. You will be getting a certificate. Because it's and all, some of my gurus, my mentor, they have given all these links to me. That links I will give to you, so that even after the completion of the course from us, you can further without spending a lot of money. Around 30 courses are available. All are free. Every courses, at least 1 hour video you have to watch. After that, they will ask some few questions. You type it, your name, you will get a certificate, e-certificate. So 30 courses reference I will be giving to you. Yeah. அதுதான் இல்லையா Fine. This what about EAG? If you are having any doubts, I can able to answer. Yes, Sasikumar, there is a standard format is available. Even not only standard format, I will give the GRI whole standard, and I will also give you a template of what GRI reports I am making. I will give to the format to you, so that you can just go and edit it. You can get it. And finally, we will teach you how to make use of AI. How to make use of AI to make the reports. For example, if you write a GH report, it will take 1 month time to write on EAG report. And we are not, our mother tongue is not we are not very much strong in English. But if you are using AI, I will suggest what are the AIs for each and everything. Yes, online course also available. Okay, so when we will also teach you how to use AI
in ESG, so that you just type it. Within 1 or 2 hours, your 90% of content for your ESG report is ready. For GH calculations, you can also calculate manually, and you can also use AI, so that within few minutes you will get a beautiful calculations. So you are teaching AI also, because I'm very much interested to learn new things in the market. Whenever new things are coming, I'm very curiously waiting for DeepSeek. Nobody's conducting that training. If anybody is conducting training, I'll be there first. I understand what it is. Then I apply it. Like that only, I developed my knowledge. So, yeah, sample trial, ChatGPT also I'll give. And Gemini also you can use. Copilot you can use. Yes. So any doubt is there, I can able to answer within another 5 minutes. Then I will go to how to you can register this program. So my sincere request, my friends, this is a very high time, because when I was in 2000, when Java was big, nobody instructed me to go and learn Java. If I learned Java at that, now I would be in a different level. The next peak is now, today. At least I'm here, and you can also go to internet, and you can able to understand the depth of the or the seriousness of the problem. And if you are ready for the future, you are going to have a fantastic good life. Evening, sir. Pranesh good here, evening. and Yes. good evening, sir. I am Yeah. Pranesh from Coimbatore. So Rajesh I from? have done your ISO 9000 lead auditor Okay. course from your organization, and just Okay. to understand, to start with, actually I'm a TQM person. Oh. Will it be able? Am I be able to do this course? Is there any what to say qualification is required for No. to do this course? Okay. So this is a good question. We approached the accreditation boards to give accreditation for GH manager only. So manager means there should be some qualification and all, but they only suggest me, don't go for manager, you make it practitioner. So in practitioner, we are not going to bother about your education qualification, experience and all, because practitioner means anybody who knows, who is having interest and who can able to understand, that's okay. So we are not set any minimum qualifications, but at least you should be able to understand some English, and you should be able to understand the environment, some calculations and all, that's okay. What will be the cost to the training, sir? Yeah, that I'll explain you. I'll explain after some time. Thank you So for this your is information, sir. Yeah, this is a 40 hours training program. 40 hours means 5 full days. We are conducting on Saturday, Sunday, and Sunday. That means we are going to start from the next week, 15th and 16th, 22nd and 23rd, and 30th. So 15, 16, 22, 23rd, and 30th. Already many people booked. So you can use this opportunity to learn it. These are modules. So once you give our number, and we will give all the brochures and everything, so that you can able to understand. And the course fee is, because as I told you, I'll give all the templates, because this and all my own collections. I spend a lot of money, several lakhs I spent to get all the standards and everything. I will free, and I'm also going to give a lot of free references, so that also easy for you to upgrade. So I'm not going to charge very heavily. The charge is only 10,000 rupees for this program. So those who are interested, they can approach us. We are going to conduct online, but online I will not fix the dates, because somebody from Bangalore, they cannot come here and learn it. So if you are having that curiosity, that is enough.
Once 4 or 5 people are joining, then we will conduct online also. So those who are interested, they can call this number or SMS this number or WhatsApp this number, and you show your interest, so that we will be sending all the details. Yeah, offline, mainly offline. This program is offline only. Offline means we are having an office at Anna Nagar, Chennai. You can come there, you can learn everything. It's a very good question. The class will be 100% in Tamil only. Unless I think Mohammed or somebody, Mahendra, they requested me to talk in English. So avungalukku na English la pesana thavara, mainly depending upon the audience. Mainly Tamil la pona program la Tamil da na pannom. Ena English vandanga all the English people will be grouped together, they will be given in English. Otherwise, yeah. Yes, if some people, because we registered some people from UAE and other countries, when foreign people are coming, so we will change the timing to meet, to balance both the timing. For example, some 1 month back, somebody from England, they joined. So there is 5.5 hours difference from our time to that time. So we balance the time and we conducted. No problem. So Saturday, if you want Sunday. English, see the problem is, say when people from other state and who talks English, so we will collect all the people in a group and we can give. Both the things are available. Sir. Yeah. Sir, Sunday or 5 Sunday attend பண்ணலாமா sir? You send the details. See, ultimately you train your people 5 days. But similarly, if around some 10 people are available, I can do it. You give your requirement, then we will see. Sir, yeah. Sir? Yeah. Sir, Saranakumar பேசுறேன் சார். சொல்லுங்க. சார் எனக்கு இந்த கிளாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டே ஆகல சார். இடையில அவங்களுக்காக நீங்க இங்கிலீஷ்ல டீச் பண்ணீங்களா எனக்கு புரியல. இல்ல அவங்களுக்கும் பேசிட்டு தமிழ் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி பேசினீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் இதே நான் சொல்றேன் சரவணகுமார், நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன். உங்க நம்பர் கொடுங்க. நான் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் தமிழ்ல போன வாரம் நான் பேசுறேன், போன மாசம் பேசுறேன். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். சேம் டிட்டோ. சரிங்களா? யூடியூப்ல இருக்குது. அந்த லிங்க் உங்களுக்கு பண்ணேன். எனக்கு வெரி சாரி, இந்த இங்கிலீஷ் எனக்கு தமிழ்ல அனுப்பிச்சிட்டீங்களா? ஓகே ஓகே. நான் போன மாசம் நான் தமிழ்ல பேசின ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஐம் வெரி சாரி somebody find problem with இல்ல ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார். ஆனா தமிழ் கிளாஸ்னு சொல்லி சொன்னாங்களா? கிளாஸ் தமிழ்ல தான் இருக்கும். சென்னையில எங்க ஆபீஸ்ல ஸ்டார்டிங்ல நீங்க தமிழ்ல போனீங்க, அப்புறம் அவங்க கேட்டாங்கறனால நீங்க இங்கிலீஷ்ல போயிட்டீங்க. சரி, ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணியாவது இது பண்ணீங்கங்கறதுக்காக தான் நான் கேட்டேன். அது சமயங்கள்ல அது மோட் மாத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது. ஒரே ஃப்ளோடா ஈஸியா இருக்கு. ஓகே ஓகே சார். ஆனா நான் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகல சார். நீங்க அது சொன்னது சரி. ஓகே ஓகே. நான் நீங்க அனுப்பிடுங்க. நான் அது for all the people I will send that link to you so that நீங்க பாருங்க. Okay sir, thank you sir. So those who are interested, you can note this number. அவங்களுக்கு ஹாய் மெசேஜ் அனுப்புங்க, உங்க பேர் அனுப்புங்க, பண்ணலாம். ஸோ another thing, நீங்க உங்க டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்க வந்திருக்கிறீங்க. டுடே சாட்டர்டே, you spend your time, you came here, I appreciate you. உங்களுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு gift பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக இன்னைக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றவங்களுக்கு ஒரு 1000 rupees டிஸ்கவுண்ட். ரெஜிஸ்டர் மீன்ஸ் நீ இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணியோ, வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ, எஸ்எம்எஸ் பண்ணியோ, ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படிங்க டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் டுடே, இன்னைக்கு பண்றவங்களுக்கு மட்டும் நான் ஒரு 1000 rupees டிஸ்கவுண்ட். தட் மீன்ஸ் நீங்க 9000 rupees பிளஸ் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணா போதும். ஸோ உங்களுக்கு பேகு, கோர்ஸ் மெட்டீரியல், எல்லா பிரிண்ட் அவுட், பென், பென்சில், everything will be given. No issue. You are going to have an experience. Learning is an experience. Hello. Yes. பேசுங்க. ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருக்கு சார் இதுல? இல்ல அதாவது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் 2-3 லிங்க் அனுப்பிச்சேன் பாருங்க உங்களுக்கு. ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் வெரி ஹியூஜ். ஸோ ஐ வில் ஆல்சோ டெல் யூ, நீங்கள் naukri.com, Indeed இதில் போயிட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கனாலே
யூ வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் டைம் இருக்கும்போது நாக்குரியில் போயிட்டு நீங்கள் இஎஸ்ஜி அப்படின்னு போட்டு பாருங்கள், எவ்வளோ ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். அது மாதிரி எங்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஸோ எங்கிட்டையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இஎஸ்ஜி கன்சல்டன் யாராக இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஐ வில் ரெஃபர் யூ. சார் ஹலோ சார். சொல்லுங்க சார். நம்ம லிங்க்ல நேரத்தில் லிங்கை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ அதனால நம்ம அந்த இதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போட்டிருந்தது இந்த ஜாப் வேக்கன்சிகள். அதில் நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு இது பண்ண முடியுமா சார்? கால்குலேட் புரியலங்க, நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி சொல்லுங்கள். நம்ம இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல சார், நம்ம 35-36 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு எனக்கு. only industrial இது industrial means tea plants and chakki plant and flour mills and tea plants and automobile service and showrooms. அதில் 14,000 ISO and 9,002 ISO and environment policy இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே. அப்போ அதனுடைய அந்த இதில் வந்துட்டு நம்ம சிவியில் ஆட் பண்ணி போட்டிருந்தோம்னா கிடைக்குமான்னு கேட்குறேன் சார் ஜாப்ஸ். ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணுறேண்ணா. ஐ டூ இட். சரிங்களா? ஓகே ஓகே. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? ஓகே ஓகே சார். குட் ஈவினிங் சார். தாமோதரன். சொல்லுங்கள் சார். லாஸ்ட் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸாக வந்து குவாலிட்டியில் இருந்தேன். அப்கமிங் அப்புறம் பார்த்தா ப்ராஜெக்ட்ஸு, ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் தான் நான் இருக்கேன். இப்போ நான் வந்து இஏஜியை வந்து நான் படிச்சுட்டு போனேன். எனக்கு அது டிஃபிகல்ட்டிஸ் எதுனா இருக்குமா, இல்லை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமா? அதில் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். இந்த டெர்மினாலஜிஸ் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு சரி, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும்போது ஒரு கஷ்டமாக இருக்குமே தவிர then after that no problem. It is highly Mr. Krishnakant, this is highly useful for EHG officer. ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு இஏஜிக்கு யாரை போடுறாங்க அப்படின்னா ஒன்லி சேஃப்டி ஆஃபீஸர் ஆர் ஏஜஸ் ஆஃபீஸர் இவங்கள தான் வந்து அதுக்கு மாற்றுறாங்க. ஸோ வேறெவர் வி டூ கன்சல்டன்சி ஃபார் இஎஸ்ஜி. ஸோ தி பீப்புள் ஹூ ஆர் கோஆர்டினேட்டிங் வித் அஸ், எங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணுறவங்க யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி சேஃப்டி ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க அல்லது ஏஜி ஆஃபீஸர் தான் இருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஹைலி யூஸ்ஃபுல். Okay, sir. Thank you. Oh, it is planned in Chennai as of now. We are having two things. One is Chennai as well as online. So in Chennai it is in Tamil. Online it may be in English. Hello, sir. Good evening, yes. sir. Yes, for PhD, lot of topics are available. Hello, sir. Hello, good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, I am Sukumar from Bangalore. Oh, yes. So I am working in aerospace sector. So I would like to know whether this course is applicable for aerospace sector or how it is. Yes, everywhere. Everywhere it is going to affect. Okay. Okay. Hello, sir. Okay. Hello, sir. Yeah, thank you, sir. Okay, thank you. Sir, from Ravidar, sir. Hello, sir. Yeah. சொல்லுங்க. Ravidar. ஆவடி பிரான்ச்ல ஜாயின் பண்ண முடியுங்களா சார்? ஹலோ சார், ஆவடி பிரான்ச்சில் நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியுங்களா சார்? இல்லை ஆவடி ஆஃபீஸில் எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. பட் சென்னை வி ஆர் ஹேவிங், இன் அண்ணா நகர் வி ஆர் ஹேவிங் பியூட்டிஃபுல் ஆஃபீஸ். எல்லாமே செட்டப் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்குது. ஆமாம். நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? நீங்கள் கடம்பத்தூர் சார். எங்க? கடம்பத்தூர், திருவள்ளூர் கடம்பத்தூர். அப்படிங்களா? சரி. பட் நீங்கள் ஆவடிக்கு தான், இங்கே தான் வந்தாகணும். இஃப் யூ வாண்ட் ஸ்டே வி ஆர் ஆல்சோ அரேஞ்சிங் ஸ்டே ஃபார் யூ ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். நீங்கள் ஸ்டே பண்ணி கூட பண்ணலாம். வி ஆர் ஹேவிங் ஒன் ஹவுஸ் இஸ் அவைலபிள். யூ கேன் ஸ்டே தேர். 5 days சார். ஆமாம். ஃப்ரம் ட்ரிச்சி. ஸோ 10,000 பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார்? ஆல்ரெடி மேடம் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆமாம். நீங்கள் ஒரு 2,000 பே பண்ணி நீங்கள் அட்வான்ஸ் பே பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் அட்டெண்ட் தி ப்ரோக்ராம். பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் சம்திங் யூ டு பே. Like that, before getting the certificate, you have to pay something. That is and all flexible. Okay, sir. 10,000 நீங்க முதல்ல பே பண்ண அவசியம் இல்லை. என்னங்க? ஓகே சார். சார் 10,000 சொல்லிருக்கேன் சார். இன்னைக்கு அட்டெண்ட் பண்ணும்போது 1,000 rupees டிஸ்கவுண்ட் சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்கிங்க இல்லையா? ஒரு அட்வான்ஸ் பே பண்ணி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க.
எக்ஸாம் எழுதுக்கு முன்னாடி டு பே சம்திங். வி ஆர் ஃப்ளெக்சிபிள், வி ஆர் ப்ரைவேட் கம்பெனி, ஸோ வி ஆர் ஃப்ளெக்சிபிள் வித் பேமெண்ட். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, ஆன்லைன் ஆல்சோ வில் கண்டக்ட். யா ஓகே சார், ஓகே சார். 9,000 வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் சார். யா 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 ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். இப்போ நான் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த நம்பருக்கு. நீங்கள் மெசேஜ் மட்டும் வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணிடுங்க. வந்து எஸ் ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருக்கேன் சார். இப்போ நான் வந்து கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால எனக்கு நீங்கள் கண்டினியூஸாக டே நான் லீவ் கேட்டு வந்துடுவோம் சார். ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனை நாள் இல்லை, லீவ் போட்டு தான் பேசிக்கலாம். ஆகணுங்க, என்ன பண்ணுறது. இல்லை ஒரு நாள் இல்லை, போட்டு ஒரு நாள் வரேன். நீங்கள் லீவ் போடணும், சாட்டர்டே மட்டும் லீவ் போடணும். ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. சார் 2 வீக் வைக்கிறீங்களா? 15 டேஸ்லேருந்து ஆமாம் வருதா? ஆமாம் ஆமாம் 3 வீக்ஸ். 15, 16, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே சண்டே, அப்போ 30th அன்னைக்கு ஃபைனல். ஓகே சார், ஓகே சார். அண்ணா நகரா எஸ் சார்? ஆமாம், அண்ணா நகர், அண்ணா நகர். ஓகே சார், மிஸ்டர் தேங்க்யூ சார், முகமது, தேங்க்யூ. யா லாட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் ஆர் யா லாட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் PhD. சார் எஸ் நம்ம இந்த கிளாஸ் சொன்னீங்கல்ல சார், அப்போ எனக்கு வந்துட்டு இப்போ கேன்சர்னுடைய ஒரு இது கீமோ நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே அப்போ அதனால இப்போ நான் இப்போ ஆன்லைன் ஆனதுனால கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கறனால இப்போ எனக்கு ஒரு 8 கீமோ சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் ஒரு 7 கீமோ முடிஞ்சது, இன்னொரு 1 கீமோ பேலன்ஸ் இருக்கு. அது நெக்ஸ்ட் வீக் அட்டன் பண்ணணும். அட்டன் பண்ண 22 டேஸ்க்குள்ள டேப்லெட் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அது முடிச்சுட்டு நமக்கு கிளாஸ்க்கு அட்டன் பண்ணுவோம், எக்ஸாமுக்கு பண்ண முடியுமான்னு கேட்கறக்காக. இல்லை, இது இப்போ ஆனால் நெக்ஸ்ட் மந்த், எவ்ரி மந்த் யூ ஆர் கண்டக்டிங், நாட் தட் யூ கோட் அட்டெண்ட் இன் திஸ் மார்ச், ஏப்ரல், எவ்ரி மந்த் யூ ஆர் கோயிங் டு கண்டக்ட். Okay, sir. Okay. Online is started. Yeah, online also we are starting. Yes, online also we are starting. Okay. But date is Okay, not sir. fixed. But online also we start. So நீங்க என்ன பண்ணலாம், just you show your interest, then we will talk to each and every people. ஒருத்தர நான் பேசி, so you form a group and they will conduct the training. Okay, sir. Okay. 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 Thank you, sir. Okay, thank you. Good evening, sir. Hello. Good evening. உங்க பேருங்க? Sir, Burning, sir. பரணி, சொல்லுங்க. சார், இப்போ EMS-க்கும் EHG-க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சார்? Yes. EMS is talking only about environment. சோசியலை பத்தி, கவர்னன்ஸ் பத்தி எல்லாம் இல்லை. EHG-ல வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி பத்தி வருமா சார்? இல்லை, என்வரான்மெண்ட் இஸ் ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டியில் ஒரு பார்ட், 3 பார்ட்டில் ஒரு பார்ட் வந்து என்வரான்மெண்ட். ஓகேங்க சார். ஓகே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி பற்றி வராது, எத்திக்ஸை பற்றி பேசுவோமா நம்ம? EMSல எத்திக்ஸ் பற்றி பேச மாட்டோம். சப்ளையரை பற்றி, சப்ளையர் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அவங்கள பற்றி நம்ம பேச மாட்டோம். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் அதோட ஹையர் வெர்ஷன், அவ்வளோதான். ஓகேங்க சார். இப்போ EHG-ல வந்து லீட் ஆடிட் போஸ்ட் கிடைக்குமா சார்? இல்லை, அது மாதிரி இன்னும் ஆக்சுவலாக அதுக்கு இன்னும் டெவலப் ஆகலை. ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு விதமான ஆடிட்டிங் ஒர்க் இருக்குது. ஒன்று வந்து GH வெரிஃபையர், லீடு வெரிஃபையர். அது வந்து ஒரு ஆடிட்டிங் தான். என்ன ஆடிட்டிங் அப்படின்னா, அது GH கேல்குலேஷன் ஆடிட் பண்ணுறது, அது ஒன்று. ரெண்டாவது EHG ரிப்போர்ட் வந்து ஆடிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஷன் இருக்குது. ஸோ அதான் நான் பாஸ் பண்ணது, AA 1000 லீட் ஆடிட் ப்ரோக்ராம். ஸோ இதுதான் அதில் வரும். இப்போ நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணுவோமா? இல்லை, நம்ம பண்ண முடியாது. நாங்கள் வந்து பண்ணுறது வந்து GH வெரிஃபையருக்கு நாங்கள் அக்ரெடிஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். மேபி ஒரு 1 or 2 months எனக்கு வந்துடும். பட் EHG ரிப்போர்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆர் வெரி காஸ்ட்லி. ஐ ஸ்பெண்ட் 2-3 lakhs rupees அண்ட் ஐ ஃபினிஷ்ட் இட். நான் பண்ணேன். உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ EHG-ல வந்து இப்போ நம்ம முடிச்சுட்டு நம்ம ஆடிட்டருக்கு நம்ம போகலாம். பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. இப்போ நான் வந்து EMS-க்கு இப்போ நான் போட்டிருக்கேங்க சார். நம்ம இதில் தான் சார் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே. இப்போ குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சிட்டேங்க சார். ஓகே. இப்போ EHG நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் கேட்டிருக்கேன் சார். பண்ணு, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நம்ம EHG போட்டாலும் இப்போ நம்ம இதுல பெனிஃபிட் இருக்கும் இல்லைங்க சார்? இப்போ ஆடிட் கோர்ஸா வர சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸா மட்டும் தான் சார் வருது? ஆமாம், சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ். இஸ் a certificate course. Mr. Karthikeyan, already I am working as a EHG manager. I got to switch over to EHG. Is this accreditation is applicable for abroad also? Yes, definitely. This course is applicable for abroad also. Yes. Yeah, சொல்லுங்க. Hello, excuse me, sir. Yes, ஞானசேகரன், நீ சொன்ன குணசேகரன். இந்த recording also will be given to all the people. No problem. It is already recorded. This recording will be given to you. தமிழ் ரெக்கார்டிங் நான் கொடுத்துட்றேன். ஸோ தட் எதுனாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஐ எம் வெரி சாரி, இன்னைக்கு வந்து நான் இங்கிலீஷ் பேச மாதிரி ஆகிப்போச்சு. நான் கொடுத்துறேன். சொல்லுங்க சார். இப்போ இது என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சார்? என்னங்க சேலரி எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்? இது
நீங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களை போய் சொல்ல முடியுமா? நான் ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்னில் ஒர்க் பண்ணுறேன், எக்ஸிக்யூட்டிவ். சரி சரி சரி, ரைட். அது உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுட்டு நீங்கள் எதில் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து இஎஸ்ஜி அனலிஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து இஎஸ்ஜி மேனேஜர், இஎஸ்ஜி ஜெனரல் மேனேஜர், முன்னெல்லாம் வந்து சிஇஓ, சிஎஃப்ஓ, சிஓஓன்ற மாதிரி இப்போ சீஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃபீஸருங்கிற அளவுக்கு இல்லை நிறைய பொசிஷன்ஸ் வந்து வருது. நீங்கள் வந்து நாக்ரியில் போய்ட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் டைப் பண்ணி பாருங்களேன், என்னென்ன இஏஜி இதெல்லாம் வருது பாருங்கள். நிறைய போஸ்டர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். உங்களுக்கு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது மேட்ச் ஆகுதோ நீங்கள் அதை பண்ணிக்கலாம். ஃபைன். ஹலோ. யா. சார், ஐ எம் முகமது ஷர்ஃபுத்தீன். எஸ். இப்போ இஎஸ்ஜி வச்சு லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா சார்? இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வித்தின் 5 இயர்ஸ்ல இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட். கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். ஆக்சுவலி திஸ் அ வெரி குட் ஐடியா. நம்ம எப்பவுமே வந்து இன்னைக்கு லேர்ன் பண்ணிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கே வந்து இன்னொரு இடத்துல ஜாயின் பண்ண முடியாது. எஸ் சார். ஆல்வேஸ் வி ஷுட் ஹேவ் எ டிரான்சிஷன் பிளான். ஒரு பிளான் இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீங்க, நெக்ஸ்ட் ஜாப் வந்து நான் போகிறேன், இதுலேருந்து இதுக்கு போகிறேன். ஓகே, அந்த போகக்கூடியக்கான ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன, அதுக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்லாம் வேணும், அதெல்லாம் நம்ம கேதர் பண்ணிவிட்டு, எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேதர் பண்ணிவிட்டு அப்படி தான் நம்ம போகணும். ட்ரூலி ஸ்பீக்கிங், இட் இஸ் அ லாங் டேர்ம் ஒன்லி. ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் கிடையாது. எஸ். இதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா அஷூரன்ஸ்ல ஆடிட்ல கூட காட்டலாமா? இஎஸ்ஜி ரிப்போர்ட் நம்ம இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், ஐம் குவாலிஃபைடு. நீங்கள் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு டைப் பண்ணுறேன் பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ கம்பெனி விச் இவங்க தான் வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் அஷூரன்ஸை குவாலிஃபை பண்ணக்கூடிய கம்பெனி. யூ கோ டு பாருங்க, AA 1000 qualified individuals. AA 1000. AA 1000 இதில் போய் பாருங்க. சர்ச் லெவல் கண்ட்ரி, கோ டு இந்தியா. AC, how many people are available? 12 தான் இருக்காங்க. 12 to 14 people தான். You see my name here, Ilongo San, India. Only few people are available. இவங்க high demand. ஓகே சார், ஓகே சார். பட் இது ஐ விஷ் யூ, நீங்களும் இது மாதிரி வரணுங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே ஓகே. இப்போ எனக்கு இது தெரியவே தெரியாது ஆக்சுவலாக. ஸோ நவ் அட்லீஸ்ட் யூ ஆர் நோயிங் இட். ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இப்படி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு. ஃபைன், தேங்க்யூ. ஐ எம் ஏ ஜூனியர் காம்ப்ளைன்ஸ் ஆடிட்டர் சார். ஓகே 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 ஓகே, ரைட், வெரி குட். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ ஐ ஹவ் டேக்கன் லாட் ஆஃப் அவர் டைம், more than 8:30. I would respect your time. I'm very sorry நான் இங்கிலீஷில் பேசுறதுக்கு வேறு வழி இல்லை. இன்றைக்கி ஒரு மிக்ஸ்டு ஆடியன்ஸ் வந்ததுனால எனக்கு டக்குன்னு மாற்ற முடியல என்னால். பரவாயில்ல, உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இதோட ரெக்கார்டிங்ஸ் நான் கொடுத்துட்றேன். நம்பர் 1 தமிழ் ரெக்கார்டிங்கும் நான் கொடுத்துட்றேன். ஸோ தட் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, இந்த நம்பருக்கு மட்டும் நீங்கள் ஒரு கால் பண்ணி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தெரிவிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை சொல்லித் தருவாங்க. நோ ப்ராப்ளம், ஐ எம் ஆல்வேஸ் வித் யூ. உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணது மூலமாக இந்த நாட்டுக்கும் இந்த நம்மளோட பூமி தாய்க்கும் எங்களோட சர்வீஸை நான் செய்யணும்னு விரும்புகிறேன் நாங்கள். ஸோ ஐ லவ் மை மதர் எர்த். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கோர்ஸை வந்து எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ எந்த டவுட்னா கூட நீங்கள் கால் பண்ணலாம், வில் ஹெல்ப் யூ. தேங்க்யூ சார். எஸ், தேங்க்யூ வெரி மச், தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ நான் அனுப்பிச்சிடுறேன். உங்கள் நம்பரை நோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னோட டீம், எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சிடுறாங்க. தேங்க்யூ வெரி மச், தேங்க்யூ வெரி மச். ஃபைன் சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சார்.